ბავშვდასახში ცხოვრობდით. მე-4 კლასამდე ვიყავი იქ. ერთი შენობა იყო, სადაც დილით ვიყავით. გოგოების საძინებელი ცალკე იყო, ბიჭების ცალკე. დაბლა სასადილო იყო, დიდი ოთახი იყო, ყველა ბავშვი სადილობდით. მეცადინეობის შემდეგ დრო გრჩებოდა სათამაშოდ. სახშიც მოვდიოდი, თუმცა იშვიათად შაბათ-კვირას ხანდახან. შესაძლებლობა არ აქონდა. და სახში რომ მოვდიოდით რაღაცა, მე წასვლა აღარ გვინდოდა რაღაცა, მშობლებთან გვინდოდა. These are Georgi's recollections of the orphanage where he lived for 5 years with his brother Nika. 15-year-old Georgi has 6 siblings. He's the eldest one and seems wiser and more serious compared to his age. He is especially caring and attentive to his siblings, as if he tries to compensate for the lost years and to share the love and warmth he was lacking. Georgi does not speak up about the emotions that he left in the past and locked down deep in his heart. But Nikolos takes everything easier because he was met by his elder brother at the orphanage, and as he says, without Georgi, he would not have been able to stay there even for a second. The brothers missed their parents and tried to compensate parental love by being close to each other. რამდენიმეჯერ მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ ჩამოსულა, რომ ბავშვები მენახა და აი დარდისგან ბავშვებს სიცხე ქონია. Hard social conditions and a desire to let her children get an education made Mrs. Karina hand over her children to state care. As she says, she made this hard choice for the benefit of her children. Large orphanages of Soviet times resembled more a military barrack than home. There, 18 children had to sleep in one room. The children did not have anything of their own but the beds. They had to wear the clothes of one another in turns. On this background, it was impossible for the children to have a sense of belonging, which is so important for every person, to think about education and to hope for the better future. The United Nations guidelines on alternative care emphasize that any child should have an opportunity to be brought up in its own family, and therefore, it is the state's responsibility to prevent the separation of the child from its family and to support child's return to his or her biological family if the child is placed under state care. ძალიან გამიხარდა, მე-9-ზე ვიყავი, რომ სახში ვიქნებოდი და იმილოდინი აღარ მომიწევდა დედიკო და მამიკო, როდის მომაკითხავდნენ, რომ წავიყვანე სახში. Despite living conditions have not radically changed at Georgi's house to date, there is a hope and expectation that thanks to advocacy of Save the Children, the Iavnana Foundation will buy a new house for them. The process has already been launched. Rebuilding Lives, this was the name that Save the Children gave to the project that laid foundation to the return of children to their biological families. The process started in 2005. And since then, Save the Children has implemented multiple projects supporting government of Georgia to protect the fundamental rights and best interests of the child. 2004 წლიდან, როდესაც ორგანიზაციამ დაიწყო პირველი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის შეექმნათ ალტერნატიული სერვისები და არსებული სერვისები განავითარებინა. პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი უკვე იმაზე, როგორ შეიძლებოდა ამ ბავშვების და მათი ოჯახების გაძლიერება. შემდეგ აი ამ გამოცდილებამ, როდესაც რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო მოგცა უკვე უფლება, რომ ბავშვთა სახლებში შევსულიყავი და მათთანაც დაგვეწყო, ასე ვთქვათ, აი ამ რეინტეგრაციის ბავშვების დაბრუნების საკუთარ სახლში დაბრუნების, ასე ვთქვათ, ალტერნატივის განვითარება, კვლავაც აი ესეთი პარალელურ რეჟიმში დავიწყეთ მუშაობა. დასაწყისში, როდესაც დაიწყო ეს რეფორმა და ოფიციალურად ითვლება, რომ 2005 წელს დაიწყო, პრიორიტეტი რეფორმის იყო დეინსტიტუციონალიზაცია, ანუ დიდი ზომის ინსტიტუციების დახურვა და ამ ინსტიტუციებიდან ბავშვების ოჯახური ზრუნვის ფორმებში გადაყვანა. ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის ფარგლებში გადავარჩინოთ ბავშვების არაერთი პროექტი, რომელიც განხორციელებულა და დღესაც ხორციელდება, გულისხმობს საქართველოს მთავრობის დახმარებას იმაში, რომ გაძლიერდნენ მოწყვლადი ოჯახები, რათა მაქსიმალურად მოახდინოთ დიდი ზომის ინსტიტუციებიდან
და სახელმწიფო ზრუნვის სხვა ფორმებიდან ბავშვთა ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება და იმ ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში მოხვედრის თავიდან აცილება, რომლებიც არიან რისკის ქვეშ. It was not enough to just have a desire to return the children from state institutions to biological families. These families, in fact, face the same problems that caused their children to end up in orphanages. Although the large state orphanages were shut down during the deinstitutionalization process, this does not necessarily mean that the children were unconditionally supposed to return to their families. Prior to child's reintegration with his or her biological family, Save the Children was working with families together with statutory social workers. First of all, it was necessary to minimize the factors and risks that caused the child's entry into state care. And here came the crucial role of social workers in assessing all of these things. ამ რეფორმის განხორციელებაში საკმაოდ დიდი როლი შეასრულა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გადავარჩინოთ ბავშვები. მათ გამოგვიყვეს თავისი პრაქტიკანტი სოციალური მუშაკები, რომლებიც თითოეულ შემთხვევაში ჩვენ სოციალურ მუშაკებს დაყვებოდნენ ოჯახში და ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ. მშობლებთან გაცილებით უფრო რთული იყო მუშაობა ვიდრე ბავშვებთან, რადგან მშობლების უმეტესობას ჰქონდათ ხელი ჩაქნეული მძიმე სოციალური პირობების გამო, ეკონომიკური გაჭირვების გამო და ამიტომ ისინი უსუსურად გრძნობდნენ თვითონვე თავს და იმედის თვალით შემოგყურებდნენ. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო არასამთავრობო ორგანიზაციას ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვები, რომ არა მათი დახმარება, ალბათ ჩვენ ვერ გავბედავდით ამ ბავშვების ოჯახში დაბრუნებას. სოციალურ მუშაკთა ასოციაციისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა პროფესიის განვითარების პროცესში და ამ კუთხით უნდა გამოვყოთ ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვებთან თანამშრომლობა. ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით ჩვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა ტრეინინგები ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროს სოციალური მუშაკებისთვის, ასევე სოციალურ მუშაკთა პროფესიული ზედამხედველობის სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია. Mrs. Susanna, a mother of 7, is 30 years old. Although only her husband has a job in the family and their income is very low, Susanna does her best to give everything to her children and to nurture them as much as she can. As she is saying, she took her children to the orphanage, hoping that they would learn more there. მე მაქვს 45 მედალი, დაკავებული ვარ სპორტით kickboxing-ით. Dato was 5 years old when he found himself at the orphanage. After 3 years, the mother also brought his younger brother Dmitry there. He has 5 brothers other than Dmitry. Dato is the eldest, and the youngest one is just a few months old. It is impossible not to see the love and care that children have for one another. This is thanks to the mother of the family, Mrs. Susanna. Thanks to the advocacy of the Save the Children, the Iavnana Foundation bought a house for the family, and Save the Children helped them to furnish the house. ავეჯიც მოგვიტანეს. კამი. ხო, კამი, ეს ყველაფერი იმათ მოტანილია. ხო, ლებებიც, ხო. როდესაც დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი დაიწყო, ჩაერთო ფედერაცია გადავარჩინოთ ბავშვები დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ მხოლოდ სახელმწიფო რესურსის პირობებში, მათი ჩართულობის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა რეინტეგრაციების განხორციელება და ზოგადად დეინსტიტუციონალიზაციის განხორციელება. Other than states' readiness, we needed to learn international experience, explore Georgian context, and locate the best possible solution that matched with the standards. Quite an extensive job was performed that took several stages. იყო 53 ბავშვთა სახლი, დიდი ბავშვთა სახლი და რეფორმის შედეგად ფაქტობრივად დარჩა მხოლოდ 3 ბავშვთა სახლი, რომელიც ემსახურება შეზღუდული შეძლებლობის მქონე პირებს.
ამ წლების განმავლობაში აქტიურ ფაზაში ჩვენ გვეხმარებოდა დონორი ორგანიზაციები, როგორც არის UNICEF, USAID და სხვა ბევრი პარტნიორი ორგანიზაცია, განსაკუთრებით გადავარჩინოთ ბავშვების ორგანიზაციას, რომელიც ყველა სტადიაში ჩვენს გვერდში იდგა. გადავარჩინოთ ბავშვებთან თანამშრომლობა დავიწყე ჯერ კიდევ 10 წლის წინ, როდესაც ხელმძღვანელობდი იმ დეპარტამენტს, რომელიც ბავშვების რეფორმას ატარებდა. და აი ჩემ თვალწინ მოხდა ის, რომ დავინახე როგორ გადაიქცა რეალურად სტრატეგიული დოკუმენტები, პილოტირება, ყველაფერი რაც იყო ქაღალდზე, გადაიქცა რეალობად, პრაქტიკაში განხორციელდა და აი ყველა ამ ეტაპზე Save the Children გადავარჩინოთ ბავშვები იყო ჩვენს გვერდით. Anzor is 15. The doctors diagnosed him with cerebral palsy right after birth. Many children in Georgia have been referred to state care because of this diagnosis. However, Anzor's family decided to care for their son as much as they could. However, this required special knowledge and special skills that parents were building with the help of Save the Children home-based care specialist. Ამგენმა რომ დაიწყეს სიარული, ამგენის იმით ჭამაც ისწავლა, დაღეჭვაც ისწავლა. და ახლა ვაშლსაც რომ მივცემ უпростоრად ხელში, იმასაც ჭამს თავის ხელი. ჟურნალსაც კიდევს ხელს, წყალსაც თავის ხელით სვამს. არაფერი არ ვიცოდი მე. რო ახლა ეს რაღაცა დღეების იყო, თვეების იყო, რომ მაშინ ესენი თავის დროზე გაჩენო და ამგეს, შეიძლება უფრო მეტი იცოდეს და დაჟე შეიძლება სიარულითაც დადიოდეს. Home-based care service aims to provide care to the people with disabilities, raise awareness of their families or caregivers, and build necessary skills for independent living. Today, Anzor's mother can independently care for her son and support of his development. Other than supporting the families, with the assistance of Save the Children and other donors, significant works were carried out in the direction of inclusive education. საჯარო სკოლაში დახმარება გაუწია სახელმწიფოს და შექმნეს რესურს ოთახები, სადაც შემდგომში პირები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო საჭიროება, ემზადებოდნენ ხოლმე საგაკვეთილო პროცესისთვის სპეციალური მასწავლებლების დახმარებით. შევისყიდეთ 3 ინსტრუმენტი, შეფასების ინსტრუმენტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების აკადემიური და ფუნქციური უნარების შეფასებისათვის. ეს იყო პირველად, ასე ვთქვათ, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, როდესაც მოხდა აღნიშნული ინსტრუმენტების სტანდარტიზაცია გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ და ორგანიზაცია Save the Children იყო, ვინც მუდმივ, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულ ფასილიტაციას უკეთებდა ამ პროცესს. Despite the scope of work performed, the process is not yet over. It is important to develop and expand the family support services so that the well-being of children is ensured in their families. It is vitally important to develop respective services for children with special needs. To date, more than 1,000 children have returned to their biological families within the frameworks of the child care reform. However, there were some families where it was impossible to return children at this stage, and alternative services were offered to them. These are the children that expect to be returned to their biological families. მე მეგონა დედა აღარ მოდიოდა და ზოგს საერთოდ არ ყავდათ დედა, ზოგს ყავდათ და არ მოდიოდნენ. ოჯახში მაინც ყველა ბავშვი დამერწმუნება, რომ სულ სხვა არის და ძალიან უნდათ ყველას. მე ძალიან გული მწყდებოდა და ძალიან ეცოდებოდნენ ის ბავშვები, რომ დედის სიახლოვეს ვერ გრძნობდნენ და მამის. სახში აქ მირჩენია, რომ აქ ჩემი დაწმანი არიან და უფრო ერთობი.